Hello all, this is from 𝐓𝐴𝐽𝐬 channel. So actual ga we are going to discuss about the introduction to arrays. So మనకి actual గా arrays అంటే ఏంటి, arrays లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, దాని సింటాక్సెస్ ఏంటివి ఇవన్నీ డీల్ చేస్తాను. సో ఈ క్లాస్ లో I'm talking about the arrays. Arrays అనేవి ఏంటి అంటే it is used to collection of same type of elements which stores the elements in contiguous memory locations. సో మనకి యాక్చువల్ గా arrays వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైప్ ఇస్ వన్ డైమెన్షనల్ అరే అంటాం. దీని సింటాక్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ది సింటాక్స్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ అరే ఇస్, మనం ఫస్ట్ డేటా టైప్ రాస్తాం, డేటా టైప్ అరే నేమ్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి సైజ్ ఇస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ అరే. సో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ అరే క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంట్, సో మై అరే నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో అరే నేమ్ వచ్చేసి నువ్వు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ అరే నేమ్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టు యూ. సో ఇక్కడ నేను అరే నేమ్ వచ్చేసి ARR అని ఇస్తున్నా టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ బెటర్ వే. సో సైజ్ వచ్చేసి 5 ఇస్తున్నా. ద మూమెంట్ వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ దట్ ఇంట్ array of 5, so here inside of my memory 5 blocks will be created. మెమరీ లోపల నాకు 5 బ్లాక్స్ ఇలా క్రియేట్ అవుతాయి. 0 1 2 3, ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ బ్లాక్ ఈస్ ఫర్ 4. సో ఇలా 5 బ్లాక్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఇన్ దీస్ బ్లాక్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్. ఓకే, ఈ బ్లాక్స్లో నేనేం స్టోర్ చేయగలను, ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలను. ఓన్లీ I can able to store integer values only, except characters, float type of values and double type of values. These kind of values నేను స్టోర్ చేయలేను, ఎందుకంటే నా అరే టైప్ వచ్చేసి ఏంటిది, ఇంటీజర్ టైప్ అనమాట. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్. సో అదే నేను ఒక అరే ముందల నేను క్యార్ అని ఇస్తే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్స్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్. అదే నేను ఒక అరే డేటా టైప్కి ముందల ఫ్లోట్ అని ఇస్తే దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓన్లీ float values anamata. Understood. So here if my size is 10, if my size is 6, then it will create 6 blocks like this. It will create 6 blocks create chestadi. Okay na, I hope you understood. So size ni base cheskoni manaki enni blocks create avvalanadi base ayi untadi. And by default ga manaki starting block anadi 0 tho start avutadi, and next block 1, and second third block వచ్చేసి 2, అండ్ ఫోర్త్ బ్లాక్ వచ్చేసి 3, అండ్ ఫిఫ్త్ బ్లాక్ వచ్చేసి 4. ఇలా మనకి బ్లాక్ నెంబరింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. బై డిఫాల్ట్గా 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ యూజ్ టు సే దీస్ నెంబర్స్ యాజ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అంటాం. అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ యూజ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్సెస్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టూ డైమెన్షనల్ అరే. Second type is we have two dimensional array, which is most important, and also 1D array also important. Okay, so second type is 2D array. So 2D array ante manaki D stands for dimensional. So 2D means the array will be created in rows and columns. So let's say that nenu oka starting nenu syntax to start chestanu. So for the 2D array syntax is, so first of all you have to give data type and array name ivali. ఓకే, అండ్ ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ 2D array బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది రో సైజ్ అండ్ కాలమ్ సైజ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ లెఫ్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్లో మనకి రో సైజ్ ఇవ్వాలి, రో సైజ్. ఓకే, అండ్ రైట్ సబ్స్క్రిప్ట్లో మనం కాలమ్ సైజ్ ఇవ్వాలి. సో లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సే లెట్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, సో I would like to create the integer matrix, integer type of 2D array. Okay, so int ARR of I want to create 3 into 3 matrix. Okay, I will give the row size as 3, I will give column size as 3. So the moment when I give here 3 into 3, my memory will be created in this formation. So see here, in 3 rows I will be having 3 rows and 3 columns like this.
సో బై డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ రో వచ్చేసి 0 అండ్ సెకండ్ రో వచ్చేసి 1 అండ్ థర్డ్ రో వచ్చేసి 2 అండ్ బై డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి 0 అండ్ సెకండ్ కాలం వచ్చేసి 1 అండ్ థర్డ్ కాలం వచ్చేసి 2. ఇలా మనకి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ అవుతుంది మెమరీ. సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ 2D array ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ 2D మల్టిప్లికేషన్ మ్యాట్రిసెస్, సమ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూస్ చేయడానికి మనం ఈ పర్టికులర్ 2D array అనేది పిక్ చేస్తాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ పిక్సెల్ స్టోర్ చేయడానికి చెస్ బోర్డ్లో అండ్ లైక్ దిస్ అండ్ సో సుడోకో గేమ్స్లో ఇలాంటివి మ్యాట్రిక్స్ అనేవి 2D మ్యాట్రిక్స్ అనేవి మనం యూస్ చేస్తాం. లైక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ 2D array అనమాట. సో లెట్స్ సే దట్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ 2D arrays. So if I give that int size as, let me change the color. If I give that int size as 2 and column size is 3. So left subscript is always representing that row size and right subscript is always representing that column size. So the moment whenever I give here, my block will be created in this formation. So my memory will be created, 2 rows create hota hai ila, 2 rows create hota hai, and but I will be having 3 columns like this. So this is 0 1 2 and this is 0 1. So ila manaki based on our row size, based on our column size, it depends on you anamata. So manaki enni rows ivvali, enni columns ivvali, మనం ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ నా రిక్వైర్మెంట్. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద size of the row and size of the column. We can decide by giving the size here. So if I give here int arr 3 and if I give here 2, so then I will be having 2 columns and 3 rows. So by that I'll be having 3 rows. At that moment I'll be having in my memory, it will create in this formation 3 rows lo ila create avutayi, 3 rows lo and 2 columns lo ila create avutayi. So 2 columns means only one line. So 0 1 0 1 2 ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే సైజ్ 3 ఇస్తామో ఇట్ విల్ క్రియేట్ 3 rows అండ్ ఎప్పుడైతే సైజ్ 2 ఇస్తామో ఇట్ విల్ క్రియేట్ 2 columns. Okay, I hope you understand about the 2D arrays and its syntax and its a memory, how it is creating based on the size. So if I give here int, you can able to store the values, integer values inside of the 2D array. అదే నేను క్యారెక్టర్ ఇస్తే నువ్వు క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలవు. అదే నేను ఫ్లోట్ ఇస్తే ఫ్లోట్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం. ఓకే, అండ్ 1D arrayకి వచ్చేసి కూడా సేమ్. సో 1D array అంటే it will be having only one row and multiple columns. Okay, so you can see the definition here. It is a collection of same type of elements. కలెక్షన్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే నేను అరేకి ముందర డేటా టైప్ సేమ్గా ఇస్తాను, ఒక డేటా టైప్ ఫిక్స్ చేస్తానో ఆ డేటా టైప్కి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలను. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటీజర్, ఇక్కడ క్యారెక్టర్, ఇక్కడ ఫ్లోట్, ఇలా ఇట్ వోంట్ అలౌ, ఇట్ విల్ త్రో అన్ వార్నింగ్ ఆర్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. Understood? And that's the reason we use it to say array is a collection of same type of elements. And also I'm saying that contiguous memory location, it stores in contiguous memory location. Contiguous memory location అంటే ఏం లేదు, ఒకదాని పక్కన స్టోర్ అయితే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే contiguous memory location అంటాం. Okay, and I hope you understand. And regarding the 1D array, ఇట్స్ ఏ కంపైల్ టైమ్ ఇనిషియలైజేషన్, రన్ టైమ్ ఇనిషియలైజేషన్ కావచ్చు, దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నేను డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. And then later after 1D array I will discuss with the 2D array initialization, 2D array runtime initialization, దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ వీడియోస్ తీసుకుంటూ వస్తాం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. డూ సబ్స్క్రైబ్ మన టెక్ గురు ఛానల్.